Hola! These are two examples of stories that Alex, Aiden and I created together using the conversation script. You can find the conversation script principle in the video description below, and you can use it to make stories. You can listen to both of the stories and read along with them. Each story will be on the screen, and the words will turn a color as I say them so that you can see which word goes with the pronunciation. And then after you listen to the stories, in the video description is the principle for the reading as well. So you can read the stories again on paper and then complete the reading activities that go with them. Hay un lobo que se llama Kavik. Kavik vive en Alaska y tiene un amigo que se llama Andy. Kavik es inteligente, gris y blanco. Un día, Kavik no tiene comida para perros y quiere comer. Pero Kavik está contento porque Andy está con Kavik. En la casa de Kavik. Andy le pregunta, ¿dónde está la comida? A Kavik. Kavik le dice, Bjorkity, Bjorkity, Bjork. These are completely random noises that Aiden made up and insisted be in the story. They don't mean anything. Por eso, Kavik busca la comida para perros en la sala y Andy busca la comida para perros en un dormitorio. Ellos buscan la comida para perros en la cocina y Kavik la encuentra en una alacena. Okay, here's the second story. Hay un muchacho que se llama Alex. Alex vive en Washington y tiene un amigo que se llama Fred. Alex es alto y atlético. Un día, Fred está en la casa de Alex. Alex no tiene una pizza. Alex está triste porque quiere comer una pizza. Fred quiere comer una pizza también. Fred le pregunta, ¿dónde está una pizza? A Alex. Alex le dice, hay muchas pizzas en Pizza Hut. Por eso, Alex va a Pizza Hut con Fred. Alex busca una pizza con queso. Y Fred busca una pizza con jamón y
piña, also known as Hawaiian on the West Coast. Alex no encuentra una pizza con queso, pero Fred encuentra muchas pizzas con jamón y piña. Pobre Alex. So I know it sounds a little robotic as I'm reading along with the computer, but I'm really hoping that that helps people see the pronunciation along with the word as they're reading to increase, to make better pronunciation down the road. Gracias.